as máscaras primeiro. O colete salva-vidas está localizado na bolsa debaixo do seu assento ou no painel por cima do mesmo. No caso de provar o automato já haja na água, retire o salva-vidas da embalagem e vista. Coloque o cinto à volta da sua cintura e prenda o colete à frente. Ajustando, como a tripulação está a demonstrar. Para desinflar, puxar firmemente na pega vermelha, exercendo tudo para encher e vazar e uma luz para chamar a atenção. Pedimos para não insuflar o salva-vidas dentro da cabine, visto que poderá impedir a sua saída. Toda a informação pode ser encontrada no bilhete de segurança na área que está sentada. Pedimos que leia o bilhete atentamente. Assegure que o cinto está apertado, a mesa recolhida, repouse o braço para baixo e as persianas abertas. Recomendamos que o cinto esteja apertado durante todo o voo. Existe um painel por cima do seu assento, um botão de chamada, uma luz de leitura e uma saída de ar-condicionado. Equipamentos como tablets e telemóveis podem ser utilizados em modo avião durante todo o voo. Por favor, escolha este modo agora. Durante o táxi, descolagem e aterragem, computadores portáteis deverão ser guardados, desligados e colocados debaixo do assento ou no compartimento superior. Fumar a bordo é proibido. Muito obrigado pela atenção e desejamos um bom voo. Senhoras e senhores, esteja para encontrar o colete salva-vidas debaixo do seu assento.
Ladies and gentlemen, Ryan Dennis would like to welcome you to Faro Airport when the local time is approaching 10 to 6. Please remain seated with your seatbelt securely fastened until the aircraft has come to a complete stop and the fasten seatbelt line has been switched off. It is the time swing caution when open the overhead lockers items may be dislodged during the landing and follow the customary release. For those who spoke, please return to the somewhat reached the designating area inside the terminal building. For more information about our flight accommodation or travel items, visit our website ryanair.com. On behalf of the captain, first officers, and special onboard crew today, I wish you a pleasant stay and hope to see you in another scheduled flight. The DAF would like to apologize for this delay, though it caused so much inconvenience for you. Thank you and have a good day. Right.